Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, we're waiting for students. So, let us revise this third chapter that we have completed successfully. Now, today we are going to discuss the MCQs and solving the numericals related to this third chapter, that is sound engineering. In case of sound engineering, two parts we have completed. First is acoustics and second is ultrasonic. So in case of acoustics, we have started with the definition, what is meant by acoustics, then definition of acoustics of building, then basic requirements for acoustically good hall. I hope that you have prepared all these 8 requirements perfectly. If not, then perfect it so that you can handle the descriptive point, next descriptive point easily. Then definition of reverberation, time of reverberation, Sabin's formula. So we are using the Sabin's formula to solve the different numericals. After that, what is meant by absorption coefficient? Its unit, that is open window unit, or it is also written as Sabin. Then त्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं तर हा मोठा पॉइंट आपण कंप्लीट केला, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रिमेडीज, ज्यामध्ये आपण वेगवेगळे पॉइंट बघितले. म्हणजे रिव्हर्बरेशन जर जास्त किंवा कमी असेल तर काय होतं, आपल्याला तो टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन किती ठेवला पाहिजे, तर ऑप्टिमम ठेवला पाहिजे, नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. सो फॉर दॅट व्हॉट आर द रिमेडीज दॅट वी हॅव डिस्कस्ड. देन सफिशियंट लाउडनेस और ॲडिक्वेट लाउडनेस, क्लॅरिटी आहे पण आवाज शेवटपर्यंत जात नाही, तर त्यासाठी आपण काय काय उपाय करतो ते आपण डिस्कस केले. त्यानंतर फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सेलिंग्स, जर काही असे कर्व स्ट्रक्चर ज्याच्यामुळं साऊंड एनर्जी जर कॉन्सन्ट्रेट होत असेल तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन साठी काय केलं पाहिजे. त्यानंतर एकोज जे जनरेट होतात ते अवॉइड करण्यासाठी काय केलं पाहिजे. इकॉन इफेक्ट म्हणजे सिरीज ऑफ एकोज or successive musical notes we have to avoid. Then seats must be gradually elevated. Extraneous noise, how we can insulate or soundproof the hall or theater, that we have to consider. So we have discussed here different remedies related to that. Then freedom from resonance, so how resonance gets created, distortion of sound disturbs the sound waves to get the original one and its remedies. तर हा फर्स्ट पार्ट झाला. सेकंड जो आहे तर तो अल्ट्रासॉनिक्स, यामध्ये रेंज आपण बघितल्या कुठल्या कुठल्या. सो ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, अबाव 20 किलोहर्ट्ज ultrasonic waves, below 20 hertz infrasonic waves. Then two production methods, magnetostriction method and piezoelectric method. So first we have discussed about what is meant by magnetostriction effect, then in detail it's a method. Similarly, next piezoelectric method, in that piezoelectric effect and how we can use the opposite of this effect to generate ultrasonic waves, different properties of ultrasonic waves. Then detection methods, sensitive flame, Kunst tube, thermal detector and piezoelectric method.
and the last part is applications. So these things we have discussed. Now let us discuss MCQ on this and then numericals. So can you see this MCQ sheet? Yes, sir. No, sir. Yes. Now we discuss first MCQ, then we go for numericals. Okay. So one by one we complete. This sheet already provided to you, so you can refer that. And on the chapter we are starting, that is relativistic mechanics. So all the details are with you on the Telegram in advance. So first MCQ, the walls of a hall built for music concerns should, options are amplify the sound, reflect the sound, transmit the sound, absorb the sound. So when we are considering the walls, then we are using the point that is reflection of sound most of the time, not absorption. So for absorption, different options are there. So hall walls are to reflect the sound, or the walls are sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. तर याचे दोन आन्सर्स असू शकतात. एक खाली हाच आहे, सेम रिपीट केलंय पण त्याचे आन्सर वेगळे. तर यामध्ये लक्षात ठेवायचं की द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ट फॉर या कशासाठी असतात, एक तर एक्सटर्नल नॉइज जो आहे तर तो इन्सुलेट करण्यासाठी, आणि दुसरं म्हणजे काय, रिफ्लेक्ट, आतल्या बाजूला साऊंड रिफ्लेक्ट करण्यासाठी. सो दिस इज द आन्सर, दॅट इज रिफ्लेक्ट द साऊंड. Then next, now give me the answer. Sabin's formula is dash dash. So which option is correct here? Check the options. Anyone? Which option? All of these. All of this, sir. Yes, all of this is correct. So I am writing the same here. So summation AS is nothing but capital A. आता इथं काही सिम्बॉल्स वेगळे असतील. K म्हणजे कॉन्स्टंट आहे आपला, काय तो 0.165 आहे. V ला V आहे, कॅपिटल A ची ऐवजी आपण समेशन AS पण लिहितो, आणि समेशन AS म्हणजे काय असतं तर A1S1 plus A2S2 plus A3S3 plus dash dash ANSN. So this is nothing but our summation AS. So the same formula is written in different symbolic language. So all of this is the correct one. Next, choose the correct statement. Ultrasonic are sound waves of very long wavelength. Ultrasonic waves move faster than sound waves. Ultrasonic waves move slower than sound waves. Ultrasonic waves moves with the same velocity as sound waves. So here it is having same velocity as sound waves. Option D is correct one. Option D. त्या मीडियम नुसार त्याची व्हॅल्यू चेंज होत असतील, पण त्याची जी ओरिजिनल जी वेलोसिटी आहे तर ती साऊंड वेव्स एवढी असते. देन व्हॉट इज द ऑडिबल रेंज? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option C. Option C, sir. 20 hertz to 20 kilohertz. 20 hertz to 20 kilohertz. समजा 20,000 hertz असं जरी आलं तरी सुद्धा ते करेक्ट असणार आहे. फक्त ते एकच ऑप्शन असणार आहे, दोन्ही ऑप्शन एकदम नसणार आहे. 20 hertz to 20 kilohertz असं येईल. जर एखाद्यानं चुकून 20,000 hertz लिहिलं असेल तर ते पण बरोबर आहे. Then magnetostriction method is used to produce ultrasonic waves of frequency dash dash. So here some range are given. So you check the options. So 20 hertz to 20 kilohertz, is it correct? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड आपण कशासाठी यूज करतो? अल्ट्रासोनिक वेव्ह साठी. अल्ट्रासोनिक वेव्ह या रेंज मध्ये येतात का? 20 hertz to 20 kilohertz नाही येत. त्यानंतर 20 hertz to 100 hertz याच्यामध्ये अल्ट्रासोनिक वेव्ह येतात का? No, sir. नाहीये. आणि ऑल ऑफ दिस तर इनकरेक्ट असणार आहे. मग आता काय? Option B.
ऑप्शन बी 20 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज. आता आपण त्यावेळेस स्टार्टला 300 किलोहर्ट्ज म्हटलंय आणि पिझो इलेक्ट्रिकला मेगा हर्ट्ज मध्ये रेंज दिली. तर इथं काय फक्त बघायचं की अल्ट्रासॉनिकच्या वर काय, ठीक आहे, म्हणजे अल्ट्रासॉनिक वेव्हची जी रेंज स्टार्ट होती त्याच्या वर काय दिसते, तर हे दिसते 20 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज. त्यामुळे हे आन्सर करेक्ट आहे. ही तर ऑडिबल रेंज झाली आणि ही पण ऑडिबल रेंज झाली 20 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, म्हणजे विदिन ऑडिबल रेंज दिस वन, and this is the perfect audible range. Then next, the rod used in magnetostriction method for the production of ultrasonic waves is made up of dash dash. निकेल. Yes. Nickel. So iron or nickel आपण डेफिनेशन मध्ये काय म्हटले, तर consider a ferromagnetic material rod such as iron or nickel. त्यामुळे इथे निकेल दिलेले, आयर्न जरी आलं तरी ते सुद्धा करेक्ट असणार आहे. ऑफकोर्स दोन्ही एकत्र येणार नाही. So the rod used in magnetostriction method for the production of ultrasonic waves is made up of nickel. So it is correct one. So if you want, you can take screenshot. Our answers are with you already. So we go for next slot. Next is, if small f is the frequency of alternating current supplied to a coil producing magnetic field, then the rod kept in magnetic field vibrates with the frequency dash dash. What is the answer? 2F. Yes, 2F. it is 2f. 2F. हे आपण त्यावेळेस डिस्कस केलं, तर मी तुम्हाला सांगितलं की एफ जर फ्रिक्वेन्सी असेल अल्टरनेटिंग करंटची, तर त्या रॉडची फ्रिक्वेन्सी काय असते 2f. हे कसं आलं, तर याच्यासाठी काय आठवायचं, at each half cycle it vibrate once. At each half cycle it vibrate once. So for complete cycle it vibrate twice. Means if the frequency f for alternating current, then it is twice than that of the alternating current for vibration of rod. So 2f is the correct one. Next, to find the depth of C by sonar technique dash dash waves are used. Ultrasonic. Ultrasonic. These are MCQs. Very difficult MCQ. Okay. Then reverberation time is dash dash to volume of the hall. Independent. Directly. Yes. Directly proportional to the. Is directly proportional. Capital T is equal to 0.165 V. V numerator मध्ये, त्यामुळं directly proportional आहे. To have good sound effect inside a hall, what is the condition? The reverberation time has to be as large as possible. The reverberation time has to be 0. The hall should not have any sound absorbing material. The reverberation time has to be optimum. Option C. D. Option D. Option D. D. Reverberation time has to be optimum. आपण म्हटलं neither too large nor too small. तो किती पाहिजे, तर optimum पाहिजे. Now next, give me the answer. Optimum reverberation time for music is 1 to 2 2 seconds. seconds. 1 to 2 seconds, and for speech, 0.5 to 1 second. yes, 0.5 to 1 second. तर हे लक्षात ठेवा, हे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला हे भेटायला येतील, तर हे परफेक्टच करा. म्युझिक साठी 1 to 2 सेकंड, स्पीच साठी 0.5 to 1 सेकंड. The walls of hall built for music concern should, त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड नाहीये, तर इथं काय एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉइज मगाशी मी म्हटलेलं. सो दिस इज द करेक्ट वन, एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉइज. Then ultrasonic waves have frequency as that of audible range, above audible range, below audible range, below as well as above audible range. Above audible audible range. It is range. Option above B. audible range. It is simple one. Ultrasonic waves are produced by utilizing dash dash: piezoelectric effect, Peltier effect, Doppler effect, magneto-optic effect. Piezoelectric effect. Piezoelectric Yes, effect. it is piezoelectric effect. Produced by म्हटलं की दोन मेथड आहेत. कुठल्या कुठल्या, एक आहे मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन, दुसरी आहे पिझोइलेक्ट्रिक. Piezoelectric. डिटेक्शन मेथड्स म्हणजे कुठल्या कुठल्या, सेन्सिटिव्ह फ्लेम मेथड, कुन्स ट्यूब मेथड, थर्मल डिटेक्टर मेथड आणि पिझोइलेक्ट्रिक मेथड. तर यापैकी ऑप्शन्स असणार.
Ultrasonic waves travel with a velocity equal to velocity of light, more than velocity of sound waves, equal to velocity of sound waves, less than velocity of sound waves. So it is equal to velocity of sound waves. That is option C. आपण बघितले हे वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हे विचारलं जातं. So these are the answers for this slot. Answers are with you already. This is now, so that we can go on the next page. Next, ultrasonic waves produced in a medium can be detected by dash dash. Option B. Option B. B. Kunststube. Yes, it is telephone Kunststube spectrometer. So answer is Kunststube. Next, the waves used in sonography are, of course, ultrasonic waves. Ultrasonic wave. Ultrasonic. Ultrasonic. And next, state the correct answer. Ultrasonic are sound waves of very long wavelength. Ultrasonic are sound waves of very high frequency. Ultrasonic waves move faster than sound waves. Ultrasonic waves move with the velocity of light. So here, Ultrasonic. Option D. so here what we are saying about the properties, आपण याच्या properties काय म्हणतो, they are highly energetic. Highly energetic म्हणजे frequency पण काय असणार आहे, High. जास्त असणार. high असणार. So ऑप्शन बी. हे लक्षात ठेवायचं. आता लॉंग वेव्हलेंथ जर म्हटलं तर हाय एनर्जेटिक जेव्हा असणार, हाय एनर्जेटिक म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी, आणि हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वेव्हलेंथ काय असणार आहे, स्मॉल कमी असणार. येस, लॉंग वेव्हलेंथ कधीच असणार नाही. आणि आपण प्रॉपर्टी मध्ये पण लिहितो, ड्यू टू देअर स्मॉल वेव्हलेंथ डिफ्रॅक्शन इज निग्लिजिबल. Okay, that is our third property. So for that property you have to perfect. Next, the persistence of audible sound after the source has stopped to emit sound is known as Reverberation. 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 This is definition. Then the time taken by sound to fall to 1/1,000,000th of its intensity just before the source is cut off is known as Reverberation time. reverberation time or time of reverberation. Next, the absorption coefficient is measured in. The absorption coefficient is measured in which unit? Open window unit. Option E. Open window unit. Open window unit येईल किंवा Sabin येईल. तर OWU means open window unit. It is the correct one. Then capital sonar stands for B option. Option A. Sound navigation and ranging. Option A. Sound navigation and ragging. sound navigation and ranging. This is solar navigation. हे सोलार आहे, लक्षात ठेवा. इथं सॉनिक डिटेक्शन हे तर काय वेगळंच येते, आणि none of this. So sound navigation and ranging is the correct one. So here we have discussed these terms. Let's complete this part now. Start numericals. Next, the ultrasonic waves exhibit large diffraction effect, negligible diffraction effect, very long wavelength, faster speed than sound waves. Negligible diffraction effect. Yes. Option B. Yeah, option B. Option B. Due to their small wavelength, diffraction is negligible. That is one of the property. Then the acoustic diffraction method is used to determine the wavelength of light, wavelength of ultrasonic waves, resolving power of diffraction, grating velocity of light. तर हा actually content beyond the syllabus मध्ये येतो. हे आपल्याला आधी होतं. Acoustic diffraction method म्हणजे जी तुम्हाला मी acoustic grating कसं फॉर्म होते त्याच्यासाठी जी मेथड समजून सांगितली, ठीक आहे. तर ती म्हणजे होती acoustic diffraction मेथड. तर ही यूज करून आपण काय करत असतो, तर वेव्हलेंथ काढत असतो अल्ट्रासॉनिक वेव्हची, वेव्हलेंथ ऑफ लाईट ने, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग ने, आणि वेलोसिटी ऑफ लाईट ने, तर हे आपण काढत असतो. तर हा कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबसचा पॉइंट आहे, हे येणार नाही ऍक्च्युअली, तरी पण हे ठेवलंय. द acoustic diffraction method is used
to determine the wavelength of ultrasonic waves. Then the sound waves with frequency greater than 20 kilohertz are called as Ultrasonic. ultrasonic waves. Ultrasonic ठीक waves. आहे. According to Sabin, reverberation time is directly proportional to dash dash. Volume. व्हॉल्यूम. मग अशी बघितलं तुम्ही हाच क्वेश्चन वायसे वर्सा विचारलेला. डॅश डॅश टू व्हॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हा तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम विचार. गिव्ह मी नेक्स्ट आन्सर. Sound waves having the following frequencies are audible to human beings. Audible to human beings. 5,000. 5 hertz. Yes. Option C. C. बरोबर. कसं काय? 5 हर्ट्ज म्हणजे येतं इन्फ्रासॉनिक मध्ये, 27,000 आणि 50,000 येतं अल्ट्रासॉनिक मध्ये. राहतं काय तर 5,000 हे कशामध्ये येतं तर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्जच्या रेंज मध्ये येतं. सो 5,000 हर्ट्ज इज द करेक्ट आन्सर. देन next, to find the depth of sea by sonar technique, of course ultrasonic waves we are using. Ultrasonic. And the last one, the sound waves with frequency less than 20 hertz are called as Infrasonic waves. infrasonic waves. याला काय म्हणतो आपण? Infrasonic waves. So these are the answers for these different MCQ. So you can see it is a descriptive, but if we see the MCQ, they are simple and easy. To practice it. आपला जो ISC चा सिलेबस आहे तो म्हणजे पहिले 2 चॅप्टर आहेत, हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केले, तर त्यानुसार परफेक्ट करा. Now we move to the next part, that is numericals. So can you see this numerical slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before starting numerical, let us discuss 2 practical examples related to this. आता acoustics म्हटलं तर our ancient civil engineers knows about this. तर यातलं तुम्ही प्रत्यक्ष बघितलेलं असणार आहे आणि तुम्हाला माहिती पण असणार आहे. You have visited that site. So everyone knows the Gol Gumat of Bijapur. Okay. Yes, sir. Yes. That Yes, is sir. the best example of architectural acoustics. तर architectural acoustics जर बघितलं आपण तर बाहेरून आपल्याला तो डोम शेप दिसतो. ठीक आहे. पण आतल्या बाजूला जर आपण बघितलं तर आतल्या बाजूला if a flap of paper or dropping the coin, so we can hear that sound clearly in the opposite point. तर हे कशामुळे होतं तर हा जो खालचा त्या डोम शेपचा खालचा एरिया आहे, तर इथे काय केलंय त्यांनी तर असे अँगल्स मेंटेन केलेत. कशाची तर त्या वॉल्सची. तर त्या अँगल्स मुळे काय होतं आता मी एक्झॅक्टली काढू शकणार नाही, ठीक समजून. तर काय होतं तर इतर जर साऊंड क्रिएट केला आपण तर तो काय करतो त्याची इंटेन्सिटी कमी व्हायच्या आतच रिफ्लेक्ट होतो. सो बिफोर डाईंग द इंटेन्सिटी इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऍट दॅट पर्टिक्युलर अँगल. तर इथं तो त्या आता मी हे जरा विचित्र काढायला समजून घ्या. तर इथून जो साऊंड आहे तो तर तो काय होत जातो तर त्या अँगल्स मुळे त्याची इंटेन्सिटी मेंटेन राहते तशीच, आणि त्यामुळं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साऊंड आपण ऐकतोच, पण हे डिस्टन्स एवढं मोठं आहे की हे शक्यच नाही. आपल्याला वाटतं की एवढं अंतर आहे तरी पण हा क्लिअरली कसं येतोय तर डायरेक्टली फ्रॉम द साऊंड सोर्स येतोय, त्याचा विषय नाही. पण हा जो मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स आहे तर त्याच्यामुळे आपल्याला तो आवाज ऐकू येतो. सो इट इज इन केस ऑफ दॅट Bijapur Gol Gumat. The next another example is you know about the Golconda Fort, or in our Maharashtra also some forts are there built up by Chhatrapati Shivaji Maharaj. So in that forts also these systems are there. तर त्या वेगवेगळ्या फोर्ट्स गोलकोंडा मध्ये आपल्याला चांगल्या पद्धतीने ऐकायला मिळतात, आणि बाकीचे आपले जे आहेत काही किल्ले त्याच्या सुद्धा तिथं आहे. तर तो म्हणजे काय तर एंट्री जी आहे त्या फोर्टची, तर एंट्रीच्या तिथं ही सिस्टीम त्यांनी तयार केलेली. एंट्रीच्या तिथं जर आपण क्लॅपिंग केलं म्हणजे टाळ्या जर वाजवल्या तर एंट्रीपासून असे काही पॉइंट्स आहेत कुठं तर फोर्टच्या हाईट्सवर, तर तिथं असे काही रिफ्लेक्टेड पोर्शन्स आहेत की ज्याच्यामुळे काय होतं की हा जो आवाज आहे तो रिफ्लेक्ट होऊन तिथं चांगल्या पद्धतीनं पोचतो. ठीक आहे. तर हे कशासाठी असायचं तर इथं या पोर्शन मध्ये म्हणजे काय की एंट्री, तर एंट्रीला जर कोण आलं तर त्यांचे सिम्बॉल ठरलेले असायचे, सिंगल क्लॅपिंग, डबल क्लॅपिंग, ट्रिपल क्लॅपिंग. तर त्याच्यावरनं त्यांना लक्ष द्यायचं की कशाशी रिलेटेड आहे, काय काम आहे, तर ते क्लॅपिंग वरनं सुद्धा लक्ष द्यायचं, किंवा मोठ्यानं ओरडून सुद्धा तो आवाज तिथपर्यंत पोहोचायचा, किंवा एनिमीशी रिलेटेड जर काही
सिग्नल अर्जंट मध्ये पोहोचवायचं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा हे यूज केले जायचे. तर मे बी तुम्ही कुठल्या फोर्टला व्हिजिट दिला असेल तर तिथं असेल तो. अँड इन केस ऑफ गोलकोंडा ऑल्सो these things are there. So different examples are there. Some temples are there, in that pillars are there. So if we just tap the pillars, so different sound gets generated. So our ancient civil engineers know about this acoustics. So these are some practical example that we have to discuss to understand this in better manner. Anyways, so now we go for the numerical discussion. So first is I read, a cinema hall has a volume of 7,500 meter cube. What should be the total absorption in the hall if the reverberation time of 1.5 seconds is to be maintained? तर आता यामध्ये आपण काय म्हणतोय, तर सिनेमा हॉल हॅज ए व्हॉल्यूम, ए सिनेमा हॉल थिएटर आहे त्याचा व्हॉल्यूम किती दिलाय, तर 7,500 मीटर क्यूब, म्हणजे आपल्याकडे व्ही ची व्हॅल्यू आहे. व्हॉट शुड बी द टोटल ऍब्सॉर्प्शन, टोटल ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे कॅपिटल ए आपल्याला काढायचंय इन द हॉल इफ रिव्हर्बरेशन टाइम किती दिलेलं आहे 1.5 सेकंड. सो कॅपिटल टी इज 1.5 सेकंड. So we know this equation, capital T is equal to 0.165 V divided by summation S or capital A. तर इथं आपल्याला कॅपिटल ए काढायचंय टोटल ऍब्सॉर्प्शन. तर इथं इक्वेशन आपण कसं लिहिणार, 0.165 V डिवाइडेड बाय कॅपिटल टी. तर याच्यात व्हॅल्यूज पुट करा आणि चेक करा ए ची व्हॅल्यू 825 येते का. एव्हरीवन कॅल्क्युलेट अँड चेक द आन्सर. Yes, 825. तुम्ही ह्याला मीटर स्क्वेअर सॅबिन असं म्हटलं तरी चालतंय, किंवा ओपन विंडो युनिट मीटर स्क्वेअर असं म्हटलं तरी चालतंय. समेशन ES असल्यामुळं याच्या आपण युनिट तुम्ही मीटर स्क्वेअर सॅबिन म्हटलं तरी चालेल. सो 825 इज द करेक्ट आन्सर. आता या टाइपचे न्यूमेरिकल्स 1 मार्क MCQ म्हणून येऊ शकतात. ठीक आहे, ते एकदम सिंपल आहे. या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यूज टाकायची आणि आपल्याला व्हॅल्यू मिळवायची. This is the first one. So if it is clear, shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now next, an auditorium of volume 6,525 meter cube has a reverberation time 2.1 second. If the total absorbing material area in the hall is 4,980 meter square, find the coefficient of absorption. आता इथं आपल्याला ऑडिटोरियमचा व्हॉल्यूम दिलेला आहे, तो आहे 6,525 मीटर क्यूब, म्हणजे व्ही आपल्याकडे आहे. त्यानंतर रिव्हर्बरेशन टाइम दिलेला आहे 2.1 सेकंड, कॅपिटल टी आपल्याकडे आहे. इफ द टोटल ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल सरफेस एरिया म्हणजे हा झाला एस, तो किती आहे तर 4,980 मीटर स्क्वेअर, म्हणजे एस ची व्हॅल्यू पण आपल्याकडे आहे. तर राहिली काय तर स्मॉल ए, काय काढायचं आपल्याला, फाइंड द कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, म्हणजेच ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काढायचं. सो दिस इज नथिंग बट ए इंटू एस, ए shift on LHS, T on RHS denominator. So values are with us. So everyone calculate and please check whether small a is this one. Small a ची व्हॅल्यू ही येते का बघा. Yes, sir. Okay. 0.029. So I think this is also simple and easy to understand. So shall we proceed? Yes, sir. We go for another simple
and then we make some difficult conditions to add, then we try to calculate that. तर यामध्ये सुद्धा सेम आहे, व्हॅल्यूज वेगवेगळे आहेत. The average reverberation time of a hall is 1.5 seconds, and the area of the interior surface is 3,340 meter square. This is meter square. If the volume of the hall is 12,000 meter cube, find the absorption coefficient. आपल्याला कॅपिटल टी दिलाय 1.5 सेकंड. त्यानंतर इंटेरियर सरफेस एरिया, इंटेरियर सरफेस म्हणजे एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो दिलेला आहे 3,340 मीटर स्क्वेअर. यस. त्यानंतर आपल्याला हॉलचा व्हॉल्यूम दिलेला आहे 12,000 मीटर क्यूब आणि स्मॉल ए काढायचा प्रत्येकदा. फाइंड द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. सो आफ्टर पुटिंग द व्हॅल्यूज वी कॅन गेट दिस आन्सर ॲज स्मॉल ए इज 0.395. ओपन विंडो युनिट तुम्ही त्याला म्हणू शकता किंवा 7 म्हणू शकता. दॅट इज ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट. सो जस्ट चेक वेदर इट इज करेक्ट. 0.395. Yes, sir. Yes. So it is correct one. Yes, sir, correct. Yes. तर हे सिंपल न्यूमेरिकल्स आहेत. त्याच्यात फक्त आपल्याला सॅबेन्स फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, कॅपिटल ए आणि समेशन एस. तर त्याचा वापर करून आपण हे सॉल्व्ह करू शकतो. नाउ लेट अस ऍड सम कंडिशन्स अँड चेक what are the solutions for that conditions. So I read this. For an empty hall of size 20 by 15 by 10 meter cube, the reverberation time is 3.5 seconds. Calculate the absorption coefficient of the hall. What area of the hall should be covered by the curtain so as to reduce the reverberation time to 2.5 seconds, given the absorption coefficient of curtain cloth is 0.5. Now listen carefully. Just check the numerical first. आपण न्यूमेरिकल चेक करू की त्यात काय काय गिवन थिंग्स आहेत आणि काय काय कॅल्क्युलेट करायचे, म्हणजे आपल्याला हे चांगल्या पद्धतीने लक्षात येईल. फॉर एन एम्प्टी हॉल ऑफ साइज, एम्प्टी हॉल आपण कन्सिडर केलाय, तर त्याची साईज दिली 20 बाय 15 बाय 10. आपण याच्यावरून व्हॉल्यूम काढू शकतो. द रिव्हर्बरेशन टाइम इज, एम्प्टी हॉलचा रिव्हर्बरेशन टाइम किती आहे तर 3.5 सेकंद दिलेला आहे. कॅल्क्युलेट द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ द एम्प्टी हॉल. आय ऍड दिस वर्ड एम्प्टी हॉल. तर आपल्याला पहिल्यांदा काय काढायचंय तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट काढायचंय. कशाचा? एम्प्टी हॉलचा. इथं आपला फर्स्ट पार्ट संपतो न्यूमेरिकलचा. ठीक आहे. द सेकंड पार्ट काय तर व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कव्हर्ड बाय द कर्टन, म्हणजे पडदा जो आहे तर त्यानं त्या हॉलचा किती एरिया कव्हर करावा, सो ऍज टू रिड्यूस द रिव्हर्बरेशन टाइम टू 2.5 सेकंड, जेणेकरून रिव्हर्बरेशन टाइम जो आहे तर तो किती होईल 2.5 सेकंद होईल. आधी किती होता 3.5 होता. ठीक आहे. काय दिलंय आपल्याला? गिवन द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टन क्लोथ, म्हणजे कर्टन क्लोथचा स्मॉल ए आपल्याला दिलेला आहे, तो किती आहे तर 0.5. तर या सगळे गिवन व्हॅल्यूज आहेत. तर आपण पहिल्यांदा काय करायचंय तर पहिल्यांदा फक्त एम्प्टी हॉलचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट काढायचा आहे. ओके. काय करायचंय आपण तर एम्प्टी हॉलचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट काढायचा आहे. तर आपण सेम इक्वेशन वापरतोय. तर इथं आपण काय केलं पहिल्यांदा टोटल ऍब्सॉर्प्शन काढलं हॉलचं. कसं काढलं तर कॅपिटल टी इज इक्वल टू 0.165 व्ही डिवायडेड बाय कॅपिटल ए, और कॅपिटल ए इज नथिंग बट 0.165 व्ही डिवायडेड बाय कॅपिटल टी. आपल्याला व्ही आणि टी ची व्हॅल्यू दिलेली कशाची एम्प्टी हॉलची, ती किती आहे तर 0.165 इंटू व्ही किती दिलेलं आहे तर 20 बाय 15 बाय 10. ओके. टी किती आहे 3.5. तर हे कॅल्क्युलेट केल्यावर किती येतं 141.428 येतं. ऍक्च्युली 42 म्हणजे 43 घेतलं पाहिजे, पण मी तर काय केलंय इथनं पुढे 42 कन्सिडर केले. तुम्ही 43 घेऊन कॅल्क्युलेट करू शकताय, त्यानुसार आन्सर येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. पण आपण इथं 141.42 इथं रिस्ट्रिक्ट करतोय या पुढच्या कॅल्क्युलेशन साठी. ऍक्च्युली इट इज 43 घेतलं पाहिजे आपण. 8 म्हणजे 5च्या वर म्हटल्यावर आपण इथे ऍड करतो.
So we just consider this, or you can calculate that afterwards. So average absorption coefficient म्हणजे काय, तर आपल्याला कॅपिटल ए काढायचं नाहीये इथं, आपल्याला स्मॉल ए काढायचं आहे. ते काय सांगितले, कॅल्क्युलेट द absorption coefficient of the hall. absorption coefficient म्हणजे स्मॉल ए काढायचं. आता कॅपिटल ए आपण का काढला, तर स्मॉल ए त्याच्यावरनं काढता येतो. आपल्याला माहिती की कॅपिटल ए इज नथिंग बट ए इंटू एस किंवा समेशन एस आपण म्हणतो. तर स्मॉल ए म्हणजे काय, तर कॅपिटल ए अपॉन एस. कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू आपण जस्ट काढली, ती किती आहे, 141.42 डिवायडेड बाय, नाउ व्हॉट इज दिस एस, एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. So for that, what we have written here, 2 into 20 by 15 plus 15 by 10 plus 20 by 10. Now, what is the explanation for this? हे कसं आलं ते आपण बघूया. त्याच्यासाठी आपण एक हॉल कन्सिडर करू. ठीक आहे, जर आपण हॉल कन्सिडर केला आणि त्याचे डायमेन्शन्स लिहूया आपण. ते किती दिले, 20 बाय 15 बाय 10. ठीक आहे, तर हे 20 कन्सिडर करू आपण, 15 कन्सिडर करू आणि हे 10 कन्सिडर करू. अजून एक कलर दाखवतो. हे झालं 20, हे झालं 15 आणि हे झालं 10. ठीक आहे, 20 बाय 15 बाय 10. आता आपण इथे काय केलंय, तर 2 into 20 by 15 केले. प्रत्येक जो एरिया आहे तर त्याला डबल केले, म्हणजे ट्वाइस केले. याचं कारण काय, तर इथे जर तुम्ही फ्लोअरचा एरिया घेतला तो किती येणार, 20 बाय 15, बरोबर आहे. पण तसाच सिलिंगचा एरिया सुद्धा काय असणार आहे, 20 बाय 15. इज इट करेक्ट? दिस वन अँड दिस वन, गेटिंग दिस? Yes, sir. फ्लोअरचा किती, फ्लोअरचा किती, 20 बाय 15. तसंच सिलिंगचा किती, 20 बाय 15. त्यानंतर नेक्स्ट काय, तर 15 बाय 10, म्हणजे हा जर एरिया तुम्ही घेतला, फ्रंट वॉल आणि बॅक साइड वॉल 15 बाय 10 इथे दिलेले 15 बाय 10. तर फ्रंट वॉलचा 15 बाय 10, बॅक वॉलचा 15 बाय 10. तसंच 20 बाय 10 म्हणजे साइड वॉल्स. ठीक आहे, हा जर 20 बाय 10 असेल तर साइड वॉल दुसरी जी आहे त्याचं पण काय असणार, 20 बाय 10 असणार. त्यामुळे आपण काय केले, 2 into 20 by 15 प्लस 15 by 10 प्लस 20 by 10 असं घेतलेले, आणि ते करून आपल्याला याची व्हॅल्यू मिळते. I have maximized this one, that's why it is missing. सर 2 का घेतलं? आता जस्ट सांगितलं, तुमच्या लक्षात आलं नाही दिसते. ठीक आहे, हा 20 बाय 15 कसा आला ते लक्षात आलं का? येस सर. ठीक आहे, आता 20 बाय 15 एक सरफेस एरियाचा आहे, तर असे आपल्याला 2 सरफेस आहेत म्हणून आपण 2 घेतलं, नाहीतर आपण फक्त एकदाच घेतला असता. ठीक आहे, so I have to once again show you another color I will use. तर 20 बाय 15 म्हणजे जर आपण हा खालचा घेतला, ठीक आहे, तर तसाच 20 बाय 15 वरचा पण आहे, बरोबर आहे का? आता लक्षात आलं, दोनदा का घेतलं? हो. 20 बाय 15 दोनदा, 15 बाय 10 दोनदा, 20 बाय 10 दोनदा, 6 जे आतले जे एरिया आहेत तर ते आपण कन्सिडर केले. सो इफ वी calculate this, we can get the value of A as 0.108. ठीक आहे. Now next, आता कंडिशन काय ती बघा, what area of the hall should be covered by the curtain. म्हणजे कर्टन आपण किती एरिया या हॉलचा कव्हर केला पाहिजे. समजा इथं आपण कर्टन काय केलं तर टाकलं, तर आपण आता सिम्बॉलिक दाखवतोय. तर व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कव्हर्ड बाय द कर्टन सो ॲज टू रिड्यूस द रिव्हर्बरेशन टाइम. किती झाला, 2.5 झाला पाहिजे. गिवन द ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ इज 0.5. त्याच्यासाठी आपल्याला कर्टन क्लोथचं ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट दिलेले ते आहे 0.5. तर आता या राईट साइडला बघू शकता तुम्ही, इथे दिलं की व्हेन द वॉल्स आर कव्हर्ड विथ कर्टन क्लोथ, जर आपण त्या वॉलला कव्हर केलं कर्टन क्लोथ नु, तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन याला आपण T2 म्हणूया. ठीक आहे, and फर्स्ट इज T1 तुम्ही कन्सिडर करू शकता. तर T1 किती होता, 3.5. आता T2 किती आहे, 2.5.
फॉर्म्युला तोच आहे, यात फक्त आपण काय केलं आता कंडिशन ऍड केली. कशी केली तर T2 इज 0.165 V डिवायडेड बाय समेशन AS. आता लक्षात ठेवा समेशन AS म्हणजे काय असतं तर A1 S1 प्लस A2 S2 प्लस A3 S3 एक्सेट्रा. इथं आपण पकडू A1 S1 प्लस A2 S2. तर यामध्ये आपण काय केले बघूया आपण. तर इथं हा झाला 2.5 3.5 च्या ऐवजी कशामुळे होणार तर डिनॉमिनेटर मध्ये काहीतरी ऍड होणार म्हणूनच हा जास्तचा कमी झाला. तर 0.165 V ऍज इट इज आहे 0.165 20/15/10 हे जसं घेतलं आपण इथं तर हे ऍज इट इज आहे. ठीक आहे. आता खाली काय झालं समेशन AS म्हणजे काय तर आपण ही व्हॅल्यू आणि ही व्हॅल्यू लिहिलेली. याचा अर्थ काय बघा 141.42 म्हणजे काय तर आपला टोटल ऍब्सॉर्प्शन आहे कशाचा एम्प्टी हॉलचा. तर एम्प्टी हॉलचा आपण टोटल ऍब्सॉर्प्शन इथे कन्सिडर केलं प्लस त्यात आपल्याला आता काय टाकायचंय A2 S2 टाकायचंय. A2 S2 म्हणजे काय तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ अँड एरिया ऑफ कर्टन क्लोथ. तर हा A1 S1 म्हणजे काय तर एम्प्टी हॉलचा आपला टोटल ऍब्सॉर्प्शन. आपण ह्याच्यात एम्प्टी हॉल पहिल्यांदा कन्सिडर करतोय आणि त्यात अशी कंडिशन टाकतोय कर्टनची की ज्याच्यामुळं इथं 3.5 चं काय झालं 2.5 होतं. ठीक आहे. सो 0.5 इंटू S. तर 0.5 काय आहे तर आपला ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ म्हणजे A2 S2 मी तुम्हाला सांगितलं कन्सिडर करा. सो दिस A वी हॅव पुट हिअर. नाव S2 म्हणजे काय कर्टन क्लोथचा एरिया आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट करायचा. ओके. सो ऑल थिंग्स आर विथ अस. सो इफ वी कीप S on LHS and remaining on RHS, we can get the value of S as 113.16 meter square. So I request everyone now, first you calculate capital A, पहिल्यांदा capital A calculate करा. तो 141.42 कन्सिडर करतोय आपण. त्यानंतर स्मॉल a calculate करा आणि हे चेक करा की या दोन व्हॅल्यूज येतात का. त्यानंतर हे कॅल्क्युलेशन करून बघा आणि ही व्हॅल्यू 113.16 ती का चेक करा. Everyone. So calculate and tell me the answer. First calculate value of capital A, then small a. 141.42. Yes, 142 येते. त्यानंतर आता स्मॉल a ची व्हॅल्यू काढा. हे स्वतः कॅल्क्युलेट करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हे दोन का घेतलंय. हा आतला आपण काय सरफेस एरिया जो आहे तर तो ऍड केलाय सगळीकडे 20/15 15/10 20/10 आणि हे डबल का केलं तर सरफेस डबल आहे त्याच एरियाची. त्यानंतर जेव्हा आपण कर्टन टाकतो तर त्यावेळेस कंडिशन बदलते. 3.5 चं जर 2.5 होत असेल तर नक्कीच डिनॉमिनेटर मध्ये काहीतरी आपल्याला ऍड करावं लागेल आणि इथे आपण कंडिशन ऍड करतोय कर्टन क्लोथची. त्यातली एक व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ. दुसरी व्हॅल्यू एरिया त्या कर्टन क्लोथचा आपल्याला काढायचा आहे. ठीक आहे. सो एव्हरीवन कॅल्क्युलेट. 0.108. 0.108. बरोबर Correct. 0.108 हा आला. आता S ची व्हॅल्यू काढा प्रत्येकानं. वाटल्यास याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घे. 20/15 असं लिहितो मी इथं. 20/15 आहे खालचा तसंच वरचा 20/15. जर तुमच्या लक्षात राहिलं नाही परत तर एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. त्यानंतर कर्टन क्लोथ आपण टाकतो. त्यानंतर A1 S1 प्लस A2 S2 हे लक्षात ठेवा. याच्यासाठी A1 S1 म्हणजे आपला टोटल ऍब्सॉर्प्शन फॉर एम्प्टी हॉल. A2 S2 म्हणजे काय तर कर्टन क्लोथची कंडिशन आपण टाकतोय. 212.16 येते सर. 2.16 चेक करा प्रत्येकानं. चेक कर. Check this. One more step. ही जरा नंतरची लिहिलेली ऍडजस्ट करू. बघा त्याच्यामध्ये काय येणार इथं तर हे येणार 2.5 LHS लाच ठेवते मी सध्या आणि ब्रॅकेट मध्ये काय येणार तर 141.42 अधिक 0.5 S
एस विच इज इक्वल टू RHS तशीच राहणार, किती येणार आहे 0.165 into 20/15/10. आता या 2.5 ला या दोन्हीला मल्टिप्लाय करायचं तुम्हाला, ठीक आहे. त्यानंतर हा फॅक्टर इकडे शिफ्ट करायचा. करेक्ट आहे सर तुमचं. नाही सर करेक्ट येते सर 13.16 येते. येस, असू दे असू दे, आहे करेक्ट आहे. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेट करा, पर्सनली चेक करा, ह्याच्यात थोडीशी गफलत होऊ शकते. 2.5 ना याला मल्टिप्लाय करा दोन्हीला, त्यानंतर हा फॅक्टर आहे 2.5 into 141 चा शिफ्ट करा इकडं, आणि जे काही येईल त्याला परत 0.5s म्हणजे s इज इक्वल टू 0.5 त्याला डिवाइड करा. सो यू कॅन गेट दिस आन्सर. So important is trying. You make mistake, no problem, that is good thing. If you are not trying, just observing, so it creates problem in future for you if you have to face these things in the exam. आता हा जो आहे तो 5 मार्काचा न्यूमेरिकल आहे, लक्षात ठेवा. यामध्ये आपण बऱ्याच गोष्टी कॅल्क्युलेट करतोय. येस सर करेक्ट. येस, तर 5 मार्काचा हा न्यूमेरिकल आहे, लक्षात ठेवा. असे न्यूमेरिकल्स येतात. यामध्ये आपण कॅपिटल ए काढतो, स्मॉल ए काढतो, एस काढतो. सर सेकंड स्टेप नाही कळाली, हे कर्टन कव्हर. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, सांगतो फक्त. आता याच्यामध्ये आपण काय केलं, आता एक हॉल आहे, त्या हॉलमध्ये एम्प्टी हॉलमध्ये टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन आहे 3.5 सेकंद. ठीक आहे. तर आपली जी थिअरी ती काय सांगते की जर तुम्ही वॉलला कव्हर केलं कशानं, तर काय होतं, तर ऍब्सॉर्प्शन वाढतं. बरोबर आहे का? तर ऍब्सॉर्प्शन वाढतं ते सुद्धा कशामुळं, तर त्या मटेरियलमुळं. तो जर रिफ्लेक्टिंग सरफेस असेल, वॉल पेक्षा सुद्धा जर रिफ्लेक्टिंग असेल तर मग ते होणार नाही. पण कर्टन म्हणजे काय, तर कपडा जो आहे तर तो काय करतो, तर त्या वॉल पेक्षा जो आहे तर तो रफ असतो. त्यामुळे आपण जर पडदा इन्सर्ट केला त्या वॉलवर तर काय होणार, तर आधीच जे रिफ्लेक्शन होत होतं त्या वॉलवरून, तर त्याच्यापेक्षा कर्टन पासूनच रिफ्लेक्शन कमी होणार, म्हणजे ऍब्सॉर्प्शन जास्त होणार. ऍब्सॉर्प्शन वाढलं की टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन काय होणार, कमी होणार. रिफ्लेक्शन वाढलं की टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन जास्त होणार. हे लक्षात आलं का पहिल्यांदा, बेसिक थिंग? येस सर. ठीक आहे. आता ही थिअरी जर आपल्या लक्षात आली की रिफ्लेक्शन जास्त मऊ गुळगुळीत असल्यावर आणि रफ असल्यावर ऍब्सॉर्प्शन जास्त. आता आपण कर्टन जेव्हा इन्सर्ट करतो त्या वॉलवर त्यावेळेस काय होतं, तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन कमी होणार. का कमी होणार, तर ऍब्सॉर्प्शन जास्त झाल्यामुळे. त्यामुळे इथं आपण काय केलंय, पहिल्यांदा तो होता 3.5 आणि आपण हे कन्सिडर करतोय की तो 2.5 येण्यासाठी तो जो कपडा आहे कशाचा, पडद्याचा, तर तो किती वापरला पाहिजे किंवा किती एरियानं तो कव्हर केला पाहिजे, जेणेकरून काय होईल, तर हा 3.5 2.5 होईल. मग त्याच्यासाठी आपल्याला त्या कर्टन क्लोथचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट माहिती पाहिजे आणि त्याचा एरिया माहिती पाहिजे. तर आपल्याला टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन दिलाय, त्याच्यावरून आपण एरिया इथं काढतोय. जर आपल्याला इथं एरिया दिला असता तर हे सगळं टाकून आपल्याला काय मिळालं असतं, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन मिळालं असतं. नाउ इज इट क्लिअर? येस सर. ओके. आता यात दुसरा प्रकार पण आहे, अजून एक ऍड करतो की तुम्हाला एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिला असेल आणि कर्टन क्लोथचा ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट काढायचा असेल तर असं सुद्धा होऊ शकतं. ठीक आहे. तर त्यात सुद्धा अजून काही कंडिशन असतात. आता मी जास्त डिफिकल्टीमध्ये जात नाही की आपण हे कव्हर करा म्हणतोय, ठीक आहे. बट इफ वी सस्पेंड दॅट कर्टन ऍट द सेंटर ऑफ द हॉल, म्हणजे एकदम सेंटरला ठेवत नाही आपण, एखादा पोर्शन जर आपण हॉलचा सेंटरला असं मध्येच जर कव्हर केला तर त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागणार, तो जर सेंटरला सस्पेंड केला असेल कर्टन तर त्याचे दोन्ही बाजूची एरिया कन्सिडर करावी लागणार. इज इट करेक्ट? ठीक आहे. तर हे अजून कंडिशन्स आहेत की ते आपण ऍड करू शकतो आणि अजून ते कॉम्प्लिकेटेड बनवू शकतो. तर फक्त हे लक्षात ठेवा. त्यावेळेस काय होणार होतं इथं, त्यावेळेस याला 2 into येणार. ठीक आहे. ह्या फॅक्टरला 2 into येणार, का तर आपण दोन साइडचे पन्ने त्याचे कन्सिडर करतो त्या कर्टनचे मिडलला सस्पेंड केल्यामुळे. इथं आपण फक्त काय करतोय, तर वॉलला तो कर्टन ठेवतोय, त्यामुळे एक साइड आपण त्याची कन्सिडर करतो. ओके. सो आय होप दॅट एव्हरीवन इज गेटिंग 113.16. सेपरेट एक फॉर्म्युला आहे की साईडला, त्यात काय काय घेतलं.
1 मिनिट आले. तर हा जर आपण घेतला दुसरा जे याच्याशी रिलेटेड आपण लिहूया. तर हा आहे आपला T2. ठीक आहे. त्यानंतर आपला 0.165 आहे तो कॉन्स्टंट आहे. 0.165 इंटू व्हॉल्यूम ऍज इट इज राहणार, आपण V घेतलेला डिवायडेड बाय खाली काय येतं तर टोटल ऍब्सॉर्प्शन कशाचा तर एम्प्टी हॉलचा. आधी आपण तो काढलेला आहे. ठीक आहे. कशासाठी स्मॉल ए साठी आणि आपल्याला इथे तर लागणारच. टोटल ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे कॅपिटल ए तुम्ही म्हणू शकता किंवा A1S1 म्हणू शकता. कशाचा तर एम्प्टी हॉलचा. ठीक आहे. हा झाला 141.42 अधिक 0.5 म्हणजे काय तर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ जो आपल्याला दिलेला आहे. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ. वाटलेस तुम्हाला कॉम्प्लिकेट होत असेल कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ CC म्हणतात कर्टन क्लोथ. ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट ऑफ कर्टन क्लोथ जो दिला 0.5 इंटू S म्हणजे काय तर त्या कर्टनचा एरिया. ठीक आहे. नाव इट इज क्लिअर. येस. T2 म्हणजे दुसरा टाइम ऑफ डिव्हर्ब्रेशन कॉन्स्टंट आहे तसंच, V आहे तसंच, टोटल ऍब्सॉर्प्शन एम्प्टी हॉलचा आपण इथं काढलेलं आहे इथं, आणि त्यानंतर ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट कर्टन क्लोथचा आपल्याला दिलेला आहे आणि आपण S कॅल्क्युलेट करतोय. व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कव्हर्ड म्हणजे आपल्याला S काढायचं आहे कशानं बाय द कर्टन. व्हॉट एरिया ऑफ द हॉल शुड बी कव्हर्ड बाय द कर्टन म्हणून आपण हा S काढतो. ओके. इज इट क्लिअर? येस सर. Yes, sir. We stop here today, and next lecture we have to start the relativistic mechanics. आता आपण डिस्क्रिप्टिव्ह भरपूर बघितलं. आता आपल्याला काय करायचंय तर डेरिव्हेशन्स बघायचे. ऑल डेरिव्हेशन्स आर देअर इन चॅप्टर नंबर 4. तर ज्यांना डिस्क्रिप्टिव्ह आवडतो सो आय होप यू हॅव एन्जॉयड द चॅप्टर 3. ज्यांना डेरिव्हेशन आवडतात सो चॅप्टर 4 इज देअर. ज्यांना दोन्ही पण आवडतात so they can enjoy both the chapters, and ज्यांना दोन्ही आवडत नाहीत so they have to prepare for the exam. Okay, so I'll just check the attendance. Roll number 8. (16), 19, 22, 35, 44, so at last everyone is present today. 62, 63, 64 are absent. Okay, so we stop here. Thank you.